Something went wrong. Oh, there we go. Hmm. Hey everyone. I'm not feeling the best. I have this really lingering headache. So today I'm going to take it a little bit easy. Now let's just talk about some stuff. I do want to talk about one specific thing. So, I have a community on Reddit, our July Life Coach, obviously because it's my coaching brand name. And so we have this, and I write posts on it as one does, running a subreddit, right? And there was a comment that I hear that I just got overnight, and let's talk a little bit about it because I've actually never really I started running the subreddit, but I never gave a guide on how I moderate the subreddits. And I run my YouTube channel, and uh, there are comments on it. Sometimes I answer the comments, sometimes I don't. I try my best to answer everything. But what's generally my, approach when it comes to engaging with people online? And since I never really explicitly stated out loud, I think this comment is a good opportunity for me to kind of dive into what goes on inside of my head when I read people's comments. So aggravating weight 5452 says, considering how easily you ban comments, I don't think you should be offering advice. It appears you'd rather dominate than have a conversation. I could point to reasons why this is, but you'd probably get angry and ban me, so why bother trying? So I respect this opinion because, like, it's okay. This is not a problem. You are free to have opinions about me. You are free to find my work helpful. You're free to find my work a waste of time. You're free to find that, I'm a bad influence, and I respect that opinion. So I think, if you want to express that opinion, that's totally fine, right? But there are some things I look for when I, you know, think about, do I have to moderate this comment or not? First of all, if it's really not all the time, I have a specific point or a purpose behind writing a post or creating a video. So for example, if I'm making something informational about my content, or something about my business, right? I'm trying to sell something, whether it be a workshop or like a coaching experience, and I write the post or I make a video specifically for that purpose. And then if a comment is saying something along the lines of like, oh, this doesn't work because XYZ, blah, blah, blah. Okay, so you're free to have the opinion about whether my work is effective or not. But when I'm trying to provide information and there are some things that are conflicting with the information that I'm trying to provide, then I think as a, entrepreneur, as a person who is responsible for delivering the content, I think it is kind of up my responsibility to set the record straight. 네, 안녕하세요. 반가워요. 아유, 오랜만이네요. So, in that case, I'm not really going to ban you. I'm not going to delete the comment, but I am going to reply and say, "Hey, you know what? I think you're free to have opinions, but here are some things that are, I need to set straight."
And I'm going to reply to that. Now, on the other hand, there are some times where people just get upset and they just, write a lot of things, that are very emotionally charged. That I think is largely fine. I don't really have a problem with dealing with people's, emotions on me. But something that I do have a bit of a problem is if it's not really relevant to the specific discussion that we're having, right? So if I'm commenting on your post and then you're giving me all of the emotions, I think that's fine. But I'm running a public space where other people are free to have a discussion on a lot of, very different opinions about something. And then if the comment section is kind of getting derailed and it's devolving into like an emotion fest, it's my job to moderate the discussion, right? So in that way, I may delete a comment. And that is sort of the, direction that I would take, and it's purely for the purposes of moderation, right? It's not that I don't want you to have an opinion, but, sometimes it's necessary for me to moderate. And lastly, it says I am easy to, ban comments. And I do agree that it is really easy to ban because it's just like it's one click away. So I think it is easy to ban. But you can see from the moderation logs that I don't really ban people because, first of all, this subreddit is very new. And so reported nothing, right? And mods and members, and is there any restricted users? No. So I mean, the thing is, anybody can say anything about, anyone on the internet, right? So it's very easy for anybody to claim that this is, like, oh, this guy bans everyone. But I think it's important to think about, is that factually correct? Is that really, like backed by evidence and reality? I think that kind of a skill is important. But now, when would I actually ban someone though? I would ban somebody it if our repeated conversations are not really proving to have anything of value for the both of us, right? If you keep trying to refute me, I think that's fine. If you keep trying to disprove me, I think that's fine. I think that's a really healthy part of overcoming the, mental structures inside of your head. But if the entire point of our exchange is for, just dismissive conversations, then I think it's kind of a waste of our both of our times, right? So in that way, to save both of our times, or you repeatedly come and sabotage the, discussions, and it gets getting derailed and I have to moderate constantly, then it's a time saver for me to ban preemptively, right? So that is like the general direction that I would take when it comes to moderation. And since I never said it out loud, I wanted to take an opportunity to say it out loud today, and I hope that helps. And I always encourage questions and comments because your questions and comments are what actually make this a coaching channel rather than a teaching channel. I'm happy to teach people the Dharma. I'm happy to teach people about happiness. But when you start getting involved, that's when it becomes a coaching channel. And that's what I really want to do on YouTube and on Reddit, right? Okay. So hope that helps, and I'll see you in the next video. 녹화 중이어갖고 답을 많이 못했네요. 미안합니다. uh, and now, um, so let me just talk a little bit about how I've been. I've been having a lot of job interviews, so I don't really. I'm not really interested in going back into the workforce, but a lot of my ex-colleagues have been really interested in helping having me work with them. So I've been doing a lot of job interviews, and I have a lot of podcast interviews as well. And then so that's just been really making me use my neck, use my voice a lot. And then that's why I'm haven't been making a lot of YouTube videos lately. 맞아요. 이게 막 기분이 나쁠 수가 있거든요. 근데 요즘 이렇게 제가 인터넷에서 저는 인터넷을 많이 하다 보니까 막
사기 같은 거를 당한 적이 몇 번 있거든요. 그래서 사기를 몇 번 당해 보면은 이 사람이 이 누군가가 XYZ라고 말을 했을 때 '진짜 이 사람인가? 아니 진짜 이 사람이 이 말을 할 수 있는가? 아니면 아무나 이 말을 할 수 있는가?' 이거를 약간 생각을 해 보면은 갑자기 이게 사기인지 아닌지 이게 약간 탐지가 되더라고요. 그래서 막 뭐 누가 저한테 예를 들어서 막 "아 이런 좋은 뭐 비즈니스 사업 기회가 있으니까 이걸 하지 않을래?"라고 하면은 이거를 확인을 해 봐야 돼요. 이거는 왜냐면 그냥 글자잖아요. 그러니까 누가 그냥 말 그대로 이렇게 복사해서 붙여 넣기 한 걸 수도 있잖아요. 그래서 이걸 이 사람의 신원을 검색을 해 보고 알아보고 그렇게 하니까 '이거 뭔가 말이 되는 것 같네.' 이러면은 할 수 있을 것 같은데 어느 순간 보니까 인터넷에 있는 대부분의 글들이 그러니까 '이게 사기인가 아닌가.' 이거를 관점으로 막 댓글을 그 관점으로 바라보잖아요. 그러면은 정말 그냥 별 생각 없이 쓴 말들이 많아요. 그러니까 그 말의 큰 의미, 말의 큰 막 뭐라 해야 되나 사실적 사고와 뭐 비교 뭐 관찰 이런 거를 기반으로 댓글을 단 경우를 많이 못 봐요. 그래서 예를 들어서 누군가가 저한테 악플을 쓰잖아요. 예를 들어서 진짜 악플을 썼다고 합시다. 뭐 예를 들어서 막 못생긴 게 막 뭐 별로 도움도 되지 않고 뭐 뭐라고 막 촌스럽고 뭐 욕을 썼다고 칩시다. 근데 그 글자를 그냥 막 복사해서 붙여 넣기 갖고 딴 사람이 썼다거나 그렇게 했을 때 뭔가 큰 의미가 없어요. 왜냐면은 그냥 누군가는 의견을 가질 수 있잖아요. 그러니까 제가 뭐 너무 대단한 사람이라서 막 욕을 먹으면 안 되는 사람도 아니고 그리고 뭐 진짜 욕먹기 싫으면은 그냥 인터넷을 안 하면 되거든요. 그러니까 공개적으로 안 하면 되거든요. 근데 공개적으로 얼굴 까고 이렇게 다 하는 건데 전 또 이렇게 제 실명까지 까잖아요. 그러니까 이름과 이걸 까고 하는 건데 욕을 안 먹고 하겠다. 이거는 약간 제가 생각하기에는 과욕이에요. 너무 욕심을 부리는 거예요. 그러니까 욕먹을 각오를 하고 했으니까 욕 가끔 먹죠. 어쩔 수 없이. 그리고 뭐 제가 생각하기에 뭐 '이건 좋은 조언이다. 이건 좋은 코칭이다.'라고 생각을 해도 남이 받아들이기에 안 그럴 수가 있단 말이죠. 또 저는 이 불특정 다수를 향해 코칭을 많이 하잖아요. 그러니까 불특정 다수를 향해 코칭을 하다 보면은 A라는 사람한테는 이게 맞는 말이라서 나는 A를 향해 말하고 있는데 이 상황에 전혀 안 맞는 B라는 사람이 올 수도 있단 말이죠. 그러면 B 입장에서는 '이 사람 완전 헛소리하는 거다.' 이렇게 할 수 있단 말이죠. 그러니까 그거를 뭐 이거에 대해 깊은 이야기를 하고 제 관점에서는 이게 약간 틀린 것 같은데요."라고 하면은 또 그거에 대해서 다시 이야기를 할 수 있겠죠. 근데 대부분 사람들이 이렇게 뭐 깊은 고찰 이런 거를 하러 인터넷에 많이 오지 않잖아요. 그러니까 빨리 막 감정 표현을 하고 다음 걸로 넘어가고 다음 뭐 집중할 걸로 넘어가고 이런 식이기 때문에 뭐 인터넷에서 뭘 하는 이상 이런 건 약간 이해하고 넘어가야 하는 것 같아요. 그리고 이게 약간 화가 나 있을 때는 이런 생각을 하기가 어려운데 어 화를 내면은 나만 손해예요. 그러니까 화를 안 내면은 훨씬 내 하루를 알차게 보낼 수 있고 훨씬 더 이렇게 내 시간도 의미 있게 보낼 수 있고 근데 이 부분에 있어서 많은 사람들이 생각을 하는 게 그러니까 화를 참는 거라고 생각하는데 화가 나는 거 자체를 봐야 된단 말이에요. 그러니까 화가 이미 났고 그거에 반응을 하는 거냐 마냐 이것도 중요하죠. 그러니까 내가 화가 났고 그거에 대해 반응하느냐 마냐 이것도 되게 중요한데 기본적으로는 이 사람은 그냥 표현을 한 건데 '내가 왜 화가 날까?' 그러니까 화가 그 발생하는 그 근원을 볼 수 있는 능력이 있어야 돼요. 그게 있으면은 확실히 어 내 삶의 질이 올라가고 내가 화를 안 낼수록 내 삶이 더 평화롭고 그러니까 전반적으로 나를 위해 더 좋죠. 그리고 나도 남한테 화 안 내도 되고 그리고 그 사람도 뭐 나한테 뭐라고 했는데 내가 화를 안 내면은 이 사람도 더 화가 날 일이 없잖아요. 그러니까 불이 더 커지지가 않는 거죠, 내가 화를 안 내면은. 그런 면에서 화를 조절한다 이게 아니고 화가 나는 이유를 확실하게 이해를 하는 게 되게 중요한 것 같아요.
예 기대를 하면은 화가 나죠. 근데 또 이제 그러니까 사실 이게 아 그러니까 우리가 꼭 독일어를 해야 될 이유는 없잖아요. 이게 약간 뜬금없는데 우리가 꼭 독일어를 할 필요는 없잖아요. 그러니까 살면서 태어나서 죽는 순간까지 단 하나의 독일어도 안 쓰고 살 수 있단 말이죠. 그리고 우리가 깨 있잖아요, 깨. 그 멍멍개 말고 옆으로 돌아다니는 깨. 그러니까 살면서 우리가 꼭 깨를 먹어야 하는 이유는 없잖아요. 그러니까 내가 먹고 싶으면 먹는 거고 안 먹고 싶으면 안 먹는 거고 안 먹어 봤으면 그냥 안 먹어 그러니까 깨를 태어나서 죽을 때까지 한 번도 못 먹어도 아무 문제 없어요, 삶에. 그쵸? 그러니까 독이라도 안 해도 돼요. 그리고 깨도 안 먹어도 돼요. 근데 중요한 게 뭐냐면은 살면서 화도 안 내도 되지 않을까? 그러니까 내가 1800 년대에 태어났으면 스마트폰을 한 번도 안 해 보고 스마트폰이 뭔지도 모르고 살다가 죽었을 거잖아요. 근데 삶에 아무 지장 없어요. 그리고 내가 완전 그 내륙 지방에 살고 있는 사람이었으면은 깨 한 태어나서 한 번도 뭐 깨를 본 적도 없을 거예요. 근데 아무 문제 없어요. 그리고 이 지구에는 아직 발견하지 못한 생물들이 엄청 많단 말이에요. 그 심해는 어떤지도 모르고 또 밀림 같은 데 완전 깊숙이 잘 숨는 동물들 왜냐면 밀림 같은 것도 사람들이 이렇게 들어가서 관찰을 해야 이런 '여기에 이런 동물이 있다.' 이런 걸 알 수 있잖아요. 그러니까 이 동물에 대해 아예 모르고 살아도 아직 우리 지구에 존재하는 동물 중에 모르는 거 있는데 우리 사는데 아무 지장 없단 말이죠. 그러니까 그런 것처럼 '화를 내야 하나?' 그러니까 화라는 게 내가 화가 난다는 게 많은 사람들이 '살면서 어떻게 화가 안 나냐.' 이렇게 생각을 많이 한단 말이에요. 그러니까 요즘 사람들은 '스마트폰 없이 사냐.' 이거랑 똑같죠. 그 독일 사람한테 물어보면 "내가 독일어를 안 하고 어떻게 사냐." 충분히 그럴 수 있단 말이죠. 근데 그걸 이제 쪼금만 더 생각을 해 보면은 인간이 사는 데 있어서 꼭 필요한 게 아니란 말이에요. 그리고 무엇보다 더 중요한 거는 인간이 행복하게 사는 데 인간이 괴로워하지 않고 사는 데 그런 부분들이 꼭 필요한 게 아니란 말이에요. 그러니까 '화가 난다.' 이게 뭐가 잘못된 건 아니에요. 왜냐면 독일어를 하는 게 잘못된 건 아니잖아요. 깨를 먹는 게 잘못된 건 아니잖아요. 그러니까 '화가 난다.' 이거 자체에 뭔가 막 본질적 죄 이런 건 정말 잘못됐다 이런 건 아니에요. 근데 많은 사람들이 화를 다스린다. 화를 안 내려고 한다. 이런 건 있는데 화 자체가 나야 하나? '인생에 화가 없어도 되지 않을까? 그렇다면 내가 왜 화가 날까?' 이런 관점에서 그 화를 관찰하는 경우가 많이 없다는 말이죠. 그러니깐 화나는 거 괜찮아요. 문제는 아니에요. 다만 화가 내 인생에 이점을 가져다 주는 게 없어요. 근데 이거는 약간 반박을 할 수도 있어요. 화가 내 인생에 가져다 주는 이점이 있다. 내가 화를 내면은 뭐 이런 부분에서 도움이 된다. 이렇게 생각할 수 있어요. 근데 그 부분에 대해서 조금 더 깊이 고찰을 해 보면은 고찰을 할수록 특정 생각의 방향으로 수렴을 하게 돼요. 그래서 화, 화라는 그 주제 굉장히 어 살면서 생각해 볼 만한 좋은 주제입니다.
그리고 기대심 이것도 되게 중요하고요. 이 뭔가 개인적인 얘기를 조금 하자면은 이제 제가 요즘에 그 일을 구하려고 하는 건 아닌데 사람들이 이렇게 일을 같이 하고 싶어 해요. 그래서 그 뭐 그냥 하죠. 그래서 면접을 좀 보자요. 근데 뭐 옛날 같았으면은 '아 나 면접 안 볼 거다.' 이렇게 약간 고집을 피울 텐데 요즘에는 뭔가 그냥 뭐 '어떻게 되나 한번 보자.' 이런 관점으로 좀 say yes를 많이 해요. no라는 말을 안 하고 그냥 '면접 한번 보자.' 이런 식으로 해서 면접을 봐요. 근데 제가 지금은 그 직업이 없잖아요. 지금은 제 이 프리랜서 이 라이프 코칭 하는 일밖에 없으니까. 근데 지금 사는데 큰 지장이 없어요. 그러니까 지금 막 일자리가 막 없어서 제가 막 너무 궁한 상황이 아니란 말이에요. 그러니까 뭐 일을 꼭 하고 싶은 건 아니에요. 일을 꼭 해야 되는 것도 아니고. 그것과 더불어서 제가 벌이가 그렇게 좋은 건 아니에요. 제가 막 엄청 잘 사는 건 아니에요. 그래서 일하고 비교했을 때 일보다는 돈을 덜 벌어요. 그러니까 프리랜서로 이렇게 하는 게 원래 자영업이 좀 힘들잖아요. 자영업이 어렵고. 그래서 일을 막 이렇게 그만큼 돈을 받으면은 당연히 전 좋죠. 그리고 전 엔지니어링이 그렇게 어려운 일이 아니잖아요. 그러니까 뭐 머리를 많이 쓰지만은 제가 막 밖에서 나가서 중노동을 한다거나 아니면은 뭐 농사를 한다거나 뭐 그런 게 아니니까 몸이 힘든 것도 아니고 그리고 또 솔직히 자영업이 더 마음에 힘들지 회사 일은 그렇게 마음에 힘들지도 않아요. 그냥 시키면 하는 일이니까. 시키면 돈 주고 얼마나 좋아요. 그쵸? 그래서 이걸 좀 하는데 이제 면접을 보죠. 그 면접을 보고 이제 결과가 나와요. 결과가 나왔는데 저보고 이 원래 제시하려고 했던 그 최고 등급의 일거리를 주기에는 약간 능력이 모자란대요. 그래서 그 밑에 거를 자리를 주고 싶은데 괜찮냐고 물어본 거예요. 근데 이게 그 제가 지금도 말했지만은 별 상관이 없어요. 왜냐면은 이게 막 제가 엔지니어링으로 다시 제가 막 다시 일을 하고 싶어서 안달이 난 것도 아니고 애초에 제가 이 일자리를 원해서 그 사람한테 찾아간 것도 아니잖아요. 그러니까 '이렇게 일해 보지. 이렇게 기회가 생겼는데 한번 고려해 보지 않을래?' 해서 한 거잖아요. 그러니까 사실 어떻게 보면은 내가 원하지도 않았는데 기회가 돼서 온 거니까 공짜 같은 거란 말이죠. 사실상 생각해 보면 공짜예요. 왜냐면은 제가 아는 사람 중에 이런 면접의 기회도 못 얻어서 엄청 스트레스 받는 사람들도 많단 말이에요. 근데 저는 면접 기회도 꽁으로 얻었고 그리고 제가 하루의 대부분의 시간을 코칭을 하는데 보내지 하루의 대부분의 시간을 엔지니어링에 보내지 않거든요. 그러니까 면접 준비도 그렇게 많이 안 했어요. 그런 다음에 면접 보고 나서 뭐 최고 등급 그 뭐냐 자리는 아니지만 그 밑에 자리를 이렇게 줄 수 있대요. 그러니까 사실 생각해 보면 완전 진짜 공짜로 완전 꽁으로 얻은 거란 말이에요. 근데 이 사람 마음이라는 게 지금 말씀하신 것처럼 뭔가 이 나한테 굳이 연락을 했으면은 이걸 좀 더 나한테 줘야지 이런 기대감 같은 게 있단 말이죠. 그러니까 무의식적으로. 그러니까 그 상식적으로는 공짜이고 이게 너무 좋은 기회라는 걸 알겠는데 무의식적으로는 '어 씨 내가 얼마나 잘났는데 나를 어떻게 해서 최고 등급을 안 줄 수가 있어.' 이런 생각이 드는 게 인간 심리란 말이죠. 그러니까 물론 안 그러면은 엄청 대단한 사람이겠죠. 뭐 성인, 군자, 뭐 부처 이런 건데 안 그런 게 사람 심리고 안 그런 게 사람 마음이에요. 그래서 그거에 깊이 그렇게 생각하지 않고 '아 내가 지금 이렇구나. 이런 마음이 들어서 약간 괴로움이 오는구나. 그럼 내가 왜 괴로울까? 기대하는 마음이 있었구나. 공짜로 얻고 공짜로 최고로 얻고 그러니까 공짜로 100을 줄 수도 있다라고 한 다음에 '아 미안한데 공짜로 80 밖에 못 주겠다.' 이러면 어쨌건 80은 공짠데 그 20 손해 본 것만 생각이 난단 말이죠. 이게 사람 심리예요. 그래서 그 심리를 이해하고 나면은 아무래도 좀 나은 부분 그런 들이 있죠. 그래서 예 맞아요. 화날 이유가 없다는 거 그거 아는 거 굉장히 중요해요. 진짜 중요한데 그 알기가 되게 어렵죠. 근데 지금 이거를
조금이라도 아신다는 게 되게 그 큰 이득입니다. 아하. 이 자막이 한국 그게 있긴 있는데 그 라이브로는 안 된다고 하네요. 어. 그래서 요즘 면접 보고 또 요즘 그 팟캐스트를 많이 하거든요. 그래서 팟캐스트 인터뷰 같은 거 많이 하고 그러다 보니까 목을 너무 많이 써요. 그또 제가 흥분을 많이 하다 보니까 또 흥분하면 또 목소리가 목 아프고 그렇게 해서 목을 좀 아껴야 되는데 아끼지를 못하고 있어요. 오늘 그래서 그런 근황을 보내고 있었답니다. 또 여름이라서 확실히 좀 저 이 삶을 좀 빠른 속도로 보내고 싶은데 여름이라서 좀 다들 휴가 가고 이러다 보니까 생각보다 삶의 속도가 빠르지 않아요. 그래서 저도 요즘에는 좀 최대한 쉬어 가려고 하고 있어요. 음. How did you become less shy? Let's talk about this a little bit. Because I have the gist of what I want to say, but I'm just trying to make the metaphor of how to express this in a little bit of a more easier to understand way. Mm, okay. How do you become less shy? I think when you focus on being less shy, it puts even more emphasis, it puts even more spotlight on the fact that you are shy. And when you're doing something and when you're talking and when you're in the middle of something, but your mind is keeping on occupying itself with, oh my God, I'm feeling shy right now, it's very difficult for you to act natural about it, right? So I think a simple alternative is a lot like bike riding. When you're learning how to ride a bike, how do you fall less? The thing is, if you focus on learning the bike with the priority in not falling, then again, it's going to be very difficult for you to make progress because that's not what biking is about, right? Biking is about riding the bike, and the more you ride a bike, it's just that naturally the less you tend to fall. So it's okay, it's natural for you to be shy if you haven't, encountered situations that you haven't encountered before, and you naturally have some, tendencies to be shy. So instead of focusing on how do I become less shy, when we accept that I'm allowed to feel shy and that's okay, but what's the actual goal here? Is it talking to more people? Is it having more things to say? Is it maintaining more eye contact with people?
Is it more talking about myself? Is it more asking other people? The more you focus on the actual goal that you are trying to achieve with getting less shy, the more you're going to skip over being less shy as a natural side effect. So that I think is a pretty fun way to think about it. What's up, SB? All right. So how's the heat over there? Is it still really hot in here? California in here, it's getting pretty hot these days. And you know what? Like, I've been having a really bad. Oh, it's coming again. I've been having this really bad migraine. Because it's something about the climate is changing. Like, it's becoming more humid. It's becoming more cloudy. So I have this crazy weather-based headaches. And oh man, this summer is brutal for me. I don't know why. It's very hot, right? Oh, it's I think um yeah, like in California, we have, well, in the United States in general, we have a lot of air conditioning, but also like having the air conditioning on all day kind of like messes up with your uh what the fuck is it? Like vocal cords and the respiratory system. Yeah, yeah. 'Cause it's super dry, but at the same time when it's like 40 degrees, I can't really not turn on the AC. Yeah, I'm in California. I'm in Los Angeles. Oh, bearable? That's nice. But yeah, I guess
It is summer, so like you expect it to be a little bit hot at least, but yeah, it's the climate change is crazy. Mean self-talk, negative self-talk to efficiently. Okay, so it's a pretty good topic. When you talk mean to yourself, right? Why? What's the point behind being mean? But before we even get to the self-talk, let's think about what our parents do to us, because well, most of us have that experience of our parents saying mean things to us, right? So when our parents say mean things to us, what is it that they really want to achieve? So sometimes if it's just like really really mean things, then it's probably they're expressing their frustration onto us, right? They feel frustrated because of what they're seeing in us, and then they're letting that emotion out. And now other times they want you to do something, right? But it's so hard for them to get you to do something because you're your own person, and you don't have to listen to them. So that part is frustrating. So how do you, but like you really want this person to do something, but this person won't. So you're really angry at this person and you still want them to do it, but they just won't. And that like emotion keeps higher and higher and higher. And what do? You get spiteful and you unload your emotions onto them, right? Self talk, negative self talk, is a lot like that. You're angry at yourself because you can't seem to move yourself in the direction that you want. You're angry at yourself. And but the thing is, you can't really, you feel so powerless against how you always have been. And so you keep amplifying that emotion inside of you, and then that's where this like negative mean talk comes in, right? But it's precisely at this time you have to really think about, then what does it actually take to change? Because there's that popular saying, right? If self-criticism worked, it would have worked by now. Okay, so that tells us self-criticism doesn't work. Okay, sure, that part is like, it's like almost like a cliche. But in that case, what does work? And you may be tempted to read more books and watch more videos about things, right? But the important thing is to learn from your past experiences. You learned how to do things you didn't know how to do before. There are examples of your life where you actually made meaningful changes. It's just that you keep discounting the previous experiences because they don't mean much to you anymore. So, take some time to reflect back on what actually worked. Because again, the negative self talk, if you want to unload some emotions onto yourself, be my guest. It's not necessarily a problem. But that doesn't actually help you move the needle. So, what actually moves the needle? Instead of looking at new sources of information to help you answer this question, you have to be the answer. You have to be the resource for yourself. And then you can start piecing together some hypotheses and then you act on those. And again, if you try to learn from yourself and then you're having difficulty because of your past habits, that is when you start having specific questions for coaching, and that's when the coaching opens so many life doors for you. Yeah, data centers, yeah, it's crazy. Like the heat, and the noise and everything, it's so depressing. But yeah, I feel like we have enough data for everyone. I think we have enough compute reasonably, but it just that so many new opportunities for storing data keep coming up.
But I think one thing that's kind of a positive is I think definitely less people are having kids, myself included. So we'll see how the future unfolds. You know what? I think this is legit the most difficult time for you to be, able to visualize your future. Cause, like I was born in 87, right? So I was a 90s kid. And it was kind of easy to envision what the future would have been like, right? Like it'll largely be the same society and everything, but just with more advanced technology. But I think the fabric of society is rapidly breaking down, and it's very difficult to visualize. I agree with that. But at the same time, um, history tends to repeat itself, right? So a lot of the answers that we already converged onto to arrive at 2026, I think we're ultimately going to arrive at one more time, right? So it's a matter of are we going to be able to learn the lessons that come from these experiences or not? But I can't make everybody be more equipped, right? So the important thing is, can I equip myself? And that I think is all that really matters at the immediate moment.
All right. Gap between wanting to improve and actually doing it. This is literally my wheelhouse. But I must take a bio break real quick. I'll be right back. Okay. Mm.
If you genuinely want to change, but often find yourself not doing the things required for change, what gets in the way? How can you tell the difference between genuinely wanting something versus thinking that you genuinely want something? What's the difference there? I can greatly be convinced about my desire for something in my head, but how can I distinguish that from actually wanting it? Some situational scenarios for you to help you understand. When you touch a hot object, do you just pull back, or do you think, wow, I really want to not be burned and therefore I need to move my hands off of this? It doesn't follow thought. Your actions that you genuinely want to do for self-preservation, it doesn't require thought. It's just something that you do. But now, is everything about survival? Survival is just the easiest illustration of this phenomenon. And when you are learning a new unconscious pattern of seeking something, then in that case, you have to do some priming, some education on top of it, right? To ultimately reach that ultimate unconscious level. Is it ultra unconscious? I'm referring to Dragon Ball. But anyway, that gap between wanting to improve and actually doing it, it's worth thinking about. It's worth considering. But more importantly, it's less about considering in here. It's really experimenting with your life. What is the thing that actually moves me as if I was touching hot fire? And how is that different from thinking about, I should, not touch fire. I should move my hand right now because my skin is feeling really hot. Oh, and it's now a little bit painful. How do you internally feel the consistency between the two? How do you internally tell the two apart? That's what's the question.
All right. Well, so today, that is mostly it for the stream. I have my with my headache and everything. I'm not feeling all too great. So sorry. It's not a action-packed stream, but yeah. Hope you all have a wonderful week. And as always, you are welcome on my Discord. You're welcome on the, to write comments for asking me questions and everything. And I'm happy to answer them to the best of my abilities. And it's summer. As we've been talking about with SB, uh, hope you're staying cool and hope you're staying healthy. And I will see you all next week. 이번 주는 여기까지입니다. 자, 그러면은 일주일 또 건강하게 잘 보내시고 여러분 모두 행복한 하루 보내시길 바랍니다. 행복한 하루 그리고 행복한 일주일 보내시길 바래요. Alright. Toodles.